Que no podía escapar de Rosy fingio sumters, y ese caso conmigo. Pero en secreto mi resentia desde siempre. Mi odiaba por separarlo de su amante, mi odiaba por manchar su amor puro. Así que en apariencia, interpretaba el papel de una esposa dulce y virtuosa, que no se tenía conmigo en todo sentido. En realidad, había estado robando información confidencial de mi empresa. Gradualmente, nuestra empresa recibía cada vez menos proyectos. Los productos de nuevo destino siempre eran lanzados primero por nuestros competidores. El precio de las acciones de la empresa se desplomó. Luego sobornó al director financiero de la empresa para que malversara todos los fondos liquidos en los libros, asestando un golpe fatal. Después de que la empresa quebrara, Rosy finalmente reveló su verdadera cara. Envió a mis padres a un hospital psiquiátrico, y me encerró en un sótano, disfrutando humillando todos los días. Ja, esto es siente increíble. Mason, cuando alajaste a Ambrose, ¿alguna vez imaginas que terminarías así? Rosy extendió foto tras foto frente a mí. Fotos de mis padres siendo torturados en el hospital psiquiátrico, con los ojos inyectados en sangre, apriet los dientes. Mis dientes. Rosy, tienes quejas, ven a por mí. No pongas una mano sobre mis padres. Ella movió su dedo índice sonriendo con air de suficiencia en mi miserable estado. ¿Te duele? Cuando separas a Ambrose y a mí en aquel entonces, mi corazón dolía cien veces más que el tuyo ahora. Mi atormento hasta que no fui en completamente humana, en fantasma durante 5 años. Cuando finalmente viajó por el mundo y encontró a Ambrose, me obligó a tragar una lata de pesticida, haciendo cerrar los ojos en una muerte involuntaria. Pero ese no fue el final. Para vengarse de mí, Ambrose alimentó a los perros con mis cenizas. Incluso reprodujo las imágenes de vigilancia de mi tortura, y cremación una, y otra vez frente a mis padres. Casualmente nadio otro golpe cruel. Que lástima. En siquiera pudiste ver a tu hijo una última vez. Si matar el cuerpo es brutal, matar el corazón es mucho peor. Mis padres no pudieron soportar el golpe. Cuando nadie los vea, saltaron juntos de un edificio. Capítulo 2 una trama ridiculamente estúpida que trama ridiculamente estúpida para una novela. Dejando de lado el hecho de que no me gusta obligar a la gente en contra de su voluntad. En la última parte de la historia, robar información confidencial de mi empresa. No fue hasta que Rosy la exhibió con arrogancia frente a mi que de repente me di cuenta. Así que por eso mi empresa ha tenido tan mala suerte últimamente. Fuiste tú. ¿Cómo puedo suceder algo así? Me criaron desde niño como el heredero de la familia law. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Seni que mi inteligencia había sido insultada. Al principio pensé que estas extrañas tramas que aparecen en mi cabeza eran solo el resultado del exceso de trabajo. Mi cerebro fabricando escenarios dramáticos al azar. Pero cuando los eventos comenzaron a desarrollarse uno por uno exactamente como los había imaginado, no tuve más remedio que ponerme en alerta máxima. Mejor creer que existe que arriesgarme a descartarlo. Comparado con arrepentirme después, prefiero atacar primero. Comienza a hacer que la gente vigilara de cerca cada movimiento de Rosy. Ambrose ingresó oficialmente en la corporación, su company. Ambrose fue acusado por empleados de alto rango. Y enredó bajo una montaña de trabajo. Como así puedo hasta tarde para terminar de do? Llamó la atención de Rosy, que también estaba trabajando horas extras. La personalidad alegre, resilient y autosuficiente de Ambrose, ese tipo de chico sensible. Que parece inofensivo pero te liga al corazón, es lo que Rosy se enamorar gradualmente de él. Ambrose vestido las tumbas de sus padres fallecidos, y ese desmayo lorando frente a la lápida, donde Rosy lo encontró por casualidad. Aparte de entonces, los dos se abrieron poco a poco el uno al otro. Después de que Rosy soportara una agotadora sesión de negocios bebiendo, Ambrose la llevó a la orilla del río a ver fuegos artificiales. Compartieron un beso romántico, y comenzaron oficialmente su relación. Cada paso estaba bajo mi control. Y cada detalle encajaba perfectamente con la trama en mi cabeza. Así que cuando Rosy planeó su fuga, no solo me abstuve de detenerla, sino que incluso les despejó el camino, facilitando su escape. Mi prometida ese fugó la noche antes de nuestra boda. Y ese fugó con el hombre que amaba. Dejó una carta en casa. Escribió que estaba harta de la prisión de su familia, y que había buscar su propia felicidad. Con el corazón roto. Les dije a sus padres que estaba dispuesto a romper nuestro compromiso para que pudiera estar con el hombre que amaba. Sus padres se sintieron abrumados por la vergüenza, y todos los demás elogiaron mi generosidad. Lo que no sabían era que la fuga de mi prometida estaba completamente bajo mi control. No solo no los detuve, sino que envié secretamente para bor to do rastro
Prometida, asegurandome de que nadie los encontrara jamás. Capítulo 1 La fuga de la prometida mi prometida, Rosie su ese fugó, con el hombre que amaba. La noticia de que mi habían dejado rápidamente ese disparo a la cima de las búsquedas de tendencias de INS. Rosie y ese otro hombre, el rompigueros, fueron exagerados y sensacionalizados hasta que todo el mundo lo supo. Durante un tiempo, la gente me felicitó por mi debut oficial como payaso, convirtiéndome en el hazmerero de los internautas. Por este motivo, el señor y la señora su, y de avanzada edad, tuvieron que venir descaradamente a mi casa a disculparse con mis padres. Y es nuestro fracaso como padres. Dicen Ramos a tu familia. Aunque mis padres estaban furiosos considerando que nuestras familias habían sido cercanas durante generaciones, y que realmente no sabían nada sobre la fuga de Rosie Su. Solo pude entregar su IRA y dejar pesar el asunto. Aunque me sentía agraviado, puse una expresión de tristeza, y dije que estaba dispuesto a romper el compromiso con Rosie y dejarla libre. Después de eso, no fui a la empresa durante varios días, escondido en casa para curar las heridas del abandono. Solo en mi propia habitación esbozo una sonrisa triunfal. Rosie, oh Rosie, una vez que te has ido, en ni siquiera piensas en volver. Rosie y yo fuimos novios desde la infancia. Una vez escuché que los sentimientos entre novios de la infancia nunca podrían competir con un recién legado destinado. Siempre me había burlado de eso. ¿Cómo podían años de crecer juntos perder contra alguien a quien solo conocieron brevemente? Pero la aparición de Ambrose destrozó mi comprensión. Tal vez fue porque era pioneer en la corporación su. La proximidad genera oportunidades. Tal vez fue porque él era diferente a nosotros, los hijos de ricos de segunda generación. En resumen, como el forastero inesperado, logró conquistar el corazón de Rosie en solo medio año. Pero la familia su era una de las familias más prominentes de South City. Jamás permitirían que andan nadie sin un centavo como Ambrose se casara con alguien de la familia. Sin mencionar que Rosie su y yo ya estábamos comprometidos. Ella discutió y protestó, pero la familia su se mantuvo firme. A medida que se acercaba la fecha de la boda, Rosie recurrió a una medida desesperada. Abandonar todo en la familia su y planear huir del matrimonio. Originalmente, mi intención era detenerla. Pero hace algún tiempo, una avalancha de traumas surgió repentinamente en mi mente. Sobre mí, Rosie y Ambrose. El mundo en el que vivimos es una novela romántica. Rosie es la protagonista femenina. Yo, el prometido legítimo, soy simplemente el personaje masculino secundario. Y uno especialmente trágico, por cierto. Ambrose, el intruso, es en realidad el protagonista masculino. En la historia original, yo traje a Rosie de vuelta a casa a la fuerza. Ambrose pensó que se había arrepentido de su decisión y se había ido sola. Sabiendo, también es que born to do rastro de su partida, asegurando de que la familia su nunca los encontrara. Si no hubiera sido por mí, probablemente los dos habrían sido arrastrados de vuelta por la familia su. Guardaespaldas en cuestión de días. Un prometido generoso como yo. Solo hay uno en todo el mundo. No necesito su gratitud rosa. Mientras Rosie y Ambrose permanezcan unidos el uno al otro por el resto de sus vidas, y nunca regresen para arruinar la mía otra vez. Ese será el mayor agradecimiento de todos. Capítulo 3 La Guerra Fría mi gente continúa manteniendo a Rosie y Ambrose bajo estricta vigilancia. Mi legament informa sobre ellos puntualmente todos los días. Después de dejar la familia su, Rosie y Ambrose compraron una villa junto al mar en South City, y vivieron felices juntos. Pero en menos de 2 meses, los dos no tuvieron más remedio que salir a buscar trabajo. Naturalmente, cuando Rosie se fue, solo se libró sus ahorros personales. Poco después,
la familia su congelo sus tarjetas bancarias. Rosie había crecido mamada, en la palma de la mano de su familia. To do lo que quería lo conseguía. To do lo que comía y usaba era de la mejor calidad. Una heredera mamada como ella llevaba mucho tiempo acostumbrada a gastar con extravagancia. Ahora que no tenía ingresos querían sobrevivir. Tenían que ganar dinero. E Ambrose lo había relativamente bien. Encontró rápidamente un trabajo administrativo en una empresa privada. Rosie, sin embargo, lo tuvo mucho más difícil. Como heredera de la familia su, naturalmente despreciaba los trabajos que pagaban solo 3 o 4 mil al mes, y que la obligaban a humilarse ani los demás. Todos los puestos a los que se postulaba eran algo así como gerente general. Pero en cuanto los empleadores veían su edad y experiencia laboral, negaban con la cabeza y la rechazaban. En ni siquiera ludaban una segunda entrevista. Durante un tiempo, Rosie creyó que el personal de recursos humanos estaba celosa de su talento y carecia de visión. En realidad, ella los había engañado. Las habilidades de Rosie eran simplemente promedio. Si no hubiera nacido en una familia poderosa, en había de heredar el puesto de su padre, probablemente ni siquiera habría logrado entrar en la corporación su. Separada de su familia, Rosie, ambiciosa pero incapaz, simplemente no podía conseguir un buen trabajo. Mientras tanto, el salario de camarero de Ambrose apenas alcanzaba para que los dos no se murieran de hambre, para que sus vidas fueran un poco más cómodas. Rosie finalmente consiguió un trabajo como camarera en un café. Todo el mundo sabe que ser camarera conlleva malas condiciones. Salario bajo, sin beneficios. Mortalmente aburrido cuando no se está trabajando. Abrumadormente agitado cuando se está ocupado. Me pregunto así en este momento, Rosie se está arrepintiendo de su decisión. 3 meses después, Rosie y Ambrose finalmente tuvieron su primera gran discusión desde que empezaron a salir. Porque Ambrose había llamado la atención de la preciada hija de su jefe. La joven heredera quedó atenida en el momento en que lo vio. Inmediatamente comenzó a cortejarlo intensamente. En realidad, Ambrose nunca respondió a sus avances. Fue completamente unilateral. Incluso mantuvo la distancia con ella, así que Rosie no se enteró de nada. Hasta ese día, Rosie salió temprano del trabajo y fue a buscar a Ambrose con la intención de darle una sorpresa. Y casualmente vio a la heredera rodeándolo atentamente. Mientras tanto, Ambrose le dedicó a la chica una sonrisa educada y superficial. Ignorando la situación, Rosie estaba de IRA y acusó a Ambrose. Solo han pasado 3 meses y te has enamorado de otra mujer. Porque yo no tengo dinero. Porque yo no soy una heredera rica. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes dos ganando a mis espaldas? ¿Acaso todas esas promesas que me hicieron fueron solo mentiras? Antes de que Ambrose pudiera responder, la heredera replicó con fiereza, protegiéndola con vehemencia. Vaya, eres tan agresiva. Y es gracioso. Mire, tu atuendo completo probablemente no cuesta en hay unos cientos de dólares. Con esa acta de arpía, ¿qué clase de heredera podría ser? Cualquiera con 2 dedos de frente sabría que me elegiría mi antes que a ti. Rosie, furiosa, se dio la vuelta y se marchó furiosa. Ignorando los intentos de la heredera por detenerlo, Ambrose la persiguió. Pero por mucho que le explicara, Rosie se negaba a creer que no hubiera pasado nada entre ellos. O tal vez si sabía la verdad. Pero como señorita su orgullo había sido completamente destrozado por esa otra heredera, y simplemente no podía aceptarlo. Con Rosie su optando por la evasión y la negatividad, en lugar de afrontar el problema, las dos entraron en una guerra fría. Capituló por la heredera real y la falsa después de que Rosie hizo de la boda. La señora su lortudo el día maldiciendo a su hija desobediente entre lágrimas.
El presidente su solo podía suspender repetidamente, investigando el paradero de Rosie día tras día. Sabía que, y fuera que estuviera enejados con Rosie por ignorar el panorama general y fugares o desconsolados por haber sido abandonados por su hija, una vez que Rosie regresara en el futuro, perdonaron de lo que había hecho ese día. La señora su incluso comenzó a visitar mi casa de vez en cuando, indicando solamente la actitud de mi familia. Entre líneas ella claramente esperaba que una vez que Rosie regresara, el matrimonio pudiera continuar. No pude evitar burlarme. Alguna vez sentí algo por Rosie. Pero desde que supe lo que la haría mi familia en la trama original, cualquier efecto que sentí fue estrangulado personalmente por sus propias manos. La única razón por la que no había actuado contra la corporación era porque, después de que mi familia se metiera en problemas en la trama, el presidente había ayudado a la familia law varias veces. Y porque la pareja no sabía nada sobre las acciones posteriores de Rosie. De lo contrario, la familia no habría sobrevivido hasta ahora. Pero viendo la situación actual, necesitaba cortar el apego emocional de la familia a Rosie lo antes posible. Dejar que Rosie saboreara la esperanza, solo para sumergirse de nuevo en la desesperación. Solo pensarlo era delicioso. La persona que había estado buscando finalmente apareció. Inmediatamente me dirigí a un pequeño restaurante en el sur. Nova trabajaba allí como camarera. Cuando llegué, estaba siendo acosada por un cliente difícil. Tenía una brillante juela de mano roja en la cara. El dueño estaba cerca haciendo una reverencia, y disculpendos. Aun así, el hombre siguió lanzando insultos sin parar. La expresión de la joven era tranquila. Como si ese hubiera acostumbrado hace tiempo a ese trato. Tenían la misma edad, pero Rosie había abandonado una vida de lujos por amor, mientras que esta chica soportaba humiliaciones injustificadas solo para sobrevivir. El contraste era impactante. Me acerqué a la idea de resolver la situación. Nova se quedó paralizada un instante. La gratitud brilló en sus ojos, pero sobre todo la confusión y la vigilancia. Bien, eso era justo lo que necesitaba. Si hubiera sido el tipo de mujer ingenua que se desorienta por un pequeño acto de bondad, todo mi esfuerzo habría sido en vano. La razón por la que había dedicado tanto tiempo a buscar a Nova era sencilla. Era la verdadera hija de la familia su. Cuando la señora su estaba dando a luz, la hermana menor de la niña de la familia su también puso de parto al mismo tiempo. Poseída por la avaricia, la niña llevó a su hermana al mismo hospital que la señora su. Ambas bebés eran niñas. Así que aprovechó la oportunidad para intercambiar a las dos niñas. Después, la hermana de la niña se fue con la verdadera heredera su, mientras que el presidente su y la señora su absorben a la impostor como una joya preciosa. En la historia original, después de que yo, el despiadado personaje masculino secundario, fuera eliminado, el conflicto que siguió fue entre Nova, quien descubrió la verdad, y Rosie. Desafortunadamente, Nova había crecido como hija adoptiva, en una familia que favorecía a los hijos varones sobre las hijas. No tenía recursos en apoyo. Naturalmente, no podía competir con Rosie. Para entonces, la pareja suya había renunciado al poder y se había retirado al extranjero, completamente ajenos a que su verdadera hija andaba por allí. Como resultado, Nova no solo perdió, sino que desapareció sin dejar rastro. Lo que tenía que hacer ahora era simple. Enviar Nova de vuelta con la familia su y asegurar que Rosie, la falsa heredera, y no tuviera cabida en la casa de los su. Capítulo 5. Ella ha vuelto. Rosie regresó con la familia su. Para obtener el perdón de sus padres, ese era dilo en las puertas de la residencia. Su durante todo un día y una noche después de regresar.
No fue hasta que en aguacero torrencial. La lluvia que cantaros por la tarde y el corazón materno de la señora. Su no pudo soportar más la idea de que Rosie entrara en casa. Aparte de entonces, la familia su pareció recuperar la armonía que tenía antes de la fuga de Rosie. Incluso lo ofrecieron un banquete. Por un lado, el banquete pretendía disipar la mala suerte de su regreso. Desafortunadamente, gracias a mi anterior y deliberada publicidad, la boda clandestina de Rosie se había convertido en el hazmorer de la clase alta. Muchos de los invitados asistieron por respeto al apellido su. Otros muchos vinieron simplemente a presenciar el drama. Por otro lado, el banquete también tenía como objetivo reanudar las conversaciones con mi familia sobre la posibilidad de retomar el matrimonio. Antes de esto, ya había hablado con mis padres y les había dejado claro que no deseaba formar una alianza matrimonial con la familia su. Por lo tanto, cuando el presidente su seguía lanzando indirectas, tanto abierta como sutilmente, mi padre las esquivaba hábilmente, practicando con maestría el tai chi verbal, dando vueltas alrededor del tema sin llegar a abordarlo directamente. Mientras tanto, mi madre apartó a la señora, su y lo habló con entusiasmo de las últimas joyas. Colecciones. Ninguno de los dos prestó atención a los intentos deliberados de Rosie por mostrar buena voluntad. En cuanto a mí, simplemente comí y bebí, a menos que fuera absolutamente necesario que hablara. Seguí siendo un commensal profesional cualificado. Rosie estaba profundamente decepcionada. Mi burro para mis adentros. En la trama original, Rosie así entregó la corporación legal para vengar a Ambrose y luego destruyó a toda mi familia. Su historia de amor fue retratada como épica y trágica, pero así basaba en la sangre de los tres. Había pensado que su amor era de esos que perdurarían hasta que las montañas se planan y los cielos se unieran antes de separarse. Ahora parecía que no era más que eso. De hecho, en ni siquiera había hecho nada. Simplemente dejé que los acontecimientos se desarrollaran naturalmente. Y el resultado, Ambrose se enredó con la hija de su jefe, y Rosie regresó a casa humillada. ¡Qué decepción! Tanto amor más fuerte que el oro. Tanto amor verdadero y invencible. En los restos desordenados de la realidad fue completamente derrotado. Y en ese mismo instante Nova rompió en la residencia su declarando que ella era la verdadera heredera su. Por mucho que el presidente su y la señora su no quisieran creerlo cuando vieron que el rostro de Nova tenía un 70%. De parecido con el de la señora su, no pudieron evitar dudar. Después de disculparse con los invitados en el banquete, inmediatamente llevaron a Nova y a Rosie al hospital para una prueba de ADN. Cuando llegaron los resultados, finalmente creyeron completamente que Nova era su hija biológica. La señora su sostuvo a la frágil Nova y logró amargamente. Rosie estaba cerca con el rostro pálido, completamente desconcertada. Ya había mucha gente en el banquete ese día. Combinado con mi deliberada difusión de información, la noticia de que Rosie era una falsa heredera se supo para todos. Siguiendo mis instrucciones, no me expresó su gratitud sinceramente. Lu debo esto al señor Law. Me preguntó si hay algo que quiera que haga. Una chica inteligente, sin duda, died significativamente. Rosie no aceptará esto en silencio. Si quieres mantener firme como la hija, mayor de la familia su, no será fácil. Nova sintió pensativa. Lo entiendo. Gracias por su consejo, señor Law. Le di mi número de teléfono privado y a nadie. No lleves mucho tiempo de vuelta en la familia su. Si necesitas algo, puedes llamarme. Capítulo 6. Expandiendo el imperio realmente no podía entender cómo funcionaba la mente de la pareja su. Si fuera yo y alguien hubiera intercambiado maliciosamente a mi hijo al nacer, demandaría sin darlo a la familia que lo hizo, y quería ese producto falsificado de mi casa
sin dudarlo. Pero el pensamiento de la pareja, su era extraño. Después de escuchar las súplicas entre lágrimas de Rosie, no solo se abstuvieron de demandar la nena y su hermana, sino que incluso permitieron que Rosie permaneciera en la casa de los su siendo una jovencita. Era difícil de evaluar. En ni siquiera en sana ligeria ten lejos, ¿verdad? Originalmente pensé que una vez que Rosie fuera expulsada de la familia, su con esas habilidades, solo lograría una vida ordinaria en el mejor de los casos. Para alguien que una vez vivió por encima de los demás, eso sería más doloroso que la muerte. En cambio, la absurda decisión de la familia su interrumpió mi plan. Esta mujer era más difícil de eliminar de lo que esperaba. Pero la próxima Rosie probablemente no tendría la energía para enredarse conmigo. Su atención estaría completamente centrada en expulsar nova. Para evitar que este país de adras se volviera inútil, no tuve más remedio que brindar ayuda nova en secreto. Después de ocuparme de eso, centré mi atención en mi propio trabajo. En la trama original, la razón por la que Rosie me destruyó tan fácilmente se reduce a una cosa. Era demasiado débil. Incluso esa Rosie estaba actualmente reprimida y incapaz de causar problemas. La existencia de una Rosie significaba que podía haber una segunda o una tercera. Tenía que expandir vigorosamente mi carrera y ampliar el territorio de la corporación legal. Así, la corporación legal se asoció con colaboradores para desarrollar un proyecto de centro comercial en North City. El complejo incluiría un gran centro comercial, una avenida pitón de comida callejera de moda, cines y varios lugares de entretenimiento. La inversión superó los 4,000 millones. Además, la corporación legal consiguió sucesivamente varios otros proyectos importantes. Una vez que estos se completaron, la empresa ascendería a un nivel completamente nuevo. Para esto, prácticamente mira la oficina trabajando sin parar todos los días. Solo después de que los proyectos alcanzaron un hito exitoso, finalmente me permití respirar. En ese preciso momento, Rosie estaba bajo exigiendo Moraim. Los guardias de seguridad conscientes de su identidad no se atrevieron a dejarla subir, pero tampoco se atrevieron a lastimarla. Solo pudieron bloquear el paso a medias. Me frot las scenes y orden déjala subir. En el momento en que Rosie entró en mi oficina, rompió a llorar desconsoladamente. Mason, estos días han sido tan difíciles para mí. Solías querer más que nadie cuando éramos jóvenes. Por favor, ayúdame. ¿De acuerdo? La examiné con atención. Su cabello estaba ligeramente despeinado. Su piel había perdido su brillo. El cansancio nublaba sus ojos. Parecía que lo había pasado muy mal. Esa Rosie era miserable. Entonces yo estaba encantado. El pensamiento me hizo reír a carcajadas. Rosie, que había estado salazando, se quedó paralizada. Mason, ¿de qué te ríes? Luz sonre con dulzura. Me río porque verte es maravilloso. Rosie supuso que todavía tenía sentimientos por ella, y se sonrojó tímidamente. Pero pronto me agarró la manga con lástima. Mason, después de lo que ha pasado, me dado cuenta de que aquí más amo eres tú. Casamonos, ¿de acuerdo? Levant su barbilla ligeramente, mi tono lino de destin. Rosie, ¿me amas? ¿O amas el hecho de que soy el heredero de la familia Law? Capítulo 7. La señorita falsificada, liga aunque estado ocupado últimamente, y seguido de cerca lo que sucede en la familia su. Nova, no, cambió su nombre después de regresar a la casa de los su. Ahora es llama Jane Su. Jane tenía excelentes califications en la escuela secundaria, pero su madre adoptiva se negó rotundamente a gastar dinero en la matrícula de lo que ella llamaba una niña inútil. Después de completar los 9 años de educación obligatoria, Jane se vio obligada a abandonar los estudios.
Su madre adoptiva la prigió para que trabajara y ganara dinero. Jane no tuvo más remedio que obedecer. Sin embargo, incluso mientras trabajaba, nunca renunció a su sueño de continuar su educación. Siempre que tenía tiempo libre, tomaba libros de texto de secundaria de segunda mano que había encontrado y estudiaba por su cuenta. Ahora que había regresado a la familia Su, inmediatamente les pidió al presidente Su y a la señora Su que contrataran varios tutors privados para ella. Jane era inteligente desde el principio. Sometido a su insaciable sed de aprender y las clases particulares exclusivas, su progreso fue notable. En cuanto a Rosie, también estaba ocupada todos los días. Mientras Jane memorizaba vocabulario, Rosie ayudaba al presidente Su y a la señora Su, intentando apartar a Jane de sus corazones. Mientras Jane resolvía problemas de matemáticas, Rosie asistía a banquetes organizados por otros herederos adinerados de segunda generación, estableciendo contactos y manteniendo relaciones. Mientras Jane completaba exámenes de práctica para el ingreso a la universidad, Rosie se aferraba al presidente Su, actuando como una niña mimada y suplicando que la dejara reingresar a la corporación Su. Pero esta vez, el presidente Su fue cauteloso y no accedió fácilmente a la petición de su hija adoptiva. Mientras tanto, Jane aparecía en los momentos precisos, mostrando discretamente a sus padres las cicatrices que le había dejado el abuso de su madre adoptiva. Simplemente sonrió y les aseguraba que estaba bien, que el pasado era pasado. Su temperamento tranquilo y sin dramatismos solo profundizaba la culpa de la pareja Su. Con su precisión, Jane fue recuperando gradualmente el cariño de sus padres, alejándolo de su hija adoptiva y acercándolo al suyo propio. La presencia de Jane ponía ansiosa a Rosie. Temía ser eclipsada. Temía perder su lugar en la familia Su. Temía regresar a ese destartalado apartamento alquilado que originalmente había sido suyo. Pero cuando más pánico siente una persona, más errores comete. Según las actualizaciones que me envió Jane, el presidente Su y la señora Suya no amaban a Rosie como antes. Finalmente, acorralada y desesperada, Rosie vino a buscarme, soltó su barbilla, sacó un pañuelo para limpiar la mano, y luego le arrojó el pañuelo usado a la cara. Rosie, ¿quieres casar conmigo? ¿Acaso cumples los requisitos? Si formar una alianza matrimonial con la familia Su, debería casarme con la verdadera heredera Su, la señorita Jane. ¿Qué es supone que eres exactamente? Los ojos de Rosie se abrieron en par con incredulidad mientras me miraba fijamente. Probablemente nunca espero palabras tan hirientes de mi boca. Pero en la historia original, los insultos que me lanzó fueron 1000 veces más crueles que lo que yo acababa de decir. Rosie negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Mason, tú también has sido hechizado por ese niño guapo, ¿verdad? Solías querer más que a nadie. ¿Cómo pudiste soportar hablarme así? Él me miró con esperanza, sus ojos llenos de expectativa. Ah, que desafortunado para ella. No tenía intención de continuar este intercambio sin sentido. Ajustando mi postura, apoyé la barbilla en mis manos y le sonreí. Señorita falsificadora, creo que usted es mucho más adecuada para el joven amo de la familia con una pareja en el cielo, de verdad. ¿Por qué no se casa con él? Claro, su pasado es un poco deficiente, pero entiende la familia Su como fachada. Incluso estaría dispuesto a hacer de Celestino para usted. ¿Usted? No. Rosie se puso de pie un salto. Su rostro estaba lleno de pánico y terror. Antes de que pudiera decir algo más, palideció y nerviosa. Suspiró. ¿Por qué huir? El joven amo de la familia Chan puede ser un hijo ilegítimo, y un pervertido con ciertos gustos inusuales, pero así su estatus sigue siendo superior al de una falsificadora como ella. Y es más que adecuado.
Mi corazón de casamentra, interior esse hizo pedazos irreparablemente. Capítulo 8 Estrada, la lista de tendencias Rosie. Por supuesto, no había de dejar pasar las cosas. Empiezo a hacerse la víctima en línea. Todos los días publicaba largos ensayos sentimentales en INS desahogando su dolor interior. Por ejemplo, antes no sabía cómo apreciarlo. Perdí al que más amaba. Ahora que he regresado, y es justo que no me perdone. Todo y es culpa mía. El cielo espera la lluvia, yo lo espero a él. Si tan solo estuviera dispuesto a dar la vuelta, vería que he estado dichos de él todo este tiempo. En la oscuridad de la noche sueño de nuevo con nuestra infancia. Subí a un árbol y recoge manzanas. Demasiado asustada para billar. De gis que me atraparías. Cuando sol, lo hiciste. Pero ahora, ¿dónde estás? En I siquiera lo habría sabido, si Jane no me hubiera enviado el enlace. Me quid sin palabras. Escribe tu melodrama si quieres, pero, ¿de verdad tenía que meter letras de canciones en él? Como fan de la cantante original, me sentí personalmente ofendida que perdí el apetito por el día. Muchos internautas así que movieron con sus ensayos melancólicos. Todos los días la sección de comentarios es llenaba de cosas como belleza, iris demasiado patética, deja IRS canala. Y así, mientras yo estaba tranquilamente sentado en mi oficina, las acusaciones llegaron volando desde internet. Aún así no intervine, de que las balas volarán por un tiempo. Cuanto más alto esté ahora, más dura será su queda después. Y más satisfecho estar. Así que lo indica Jane que intensifica sus esfuerzos dentro de la familia, su y acelerará el preciso de expulsar a Rosie. Efectivamente, Rosie entró en pánico. Sus ensayos se volvieron más explícitos cada vez. Me moldeó la fuerza a la imagen de un hombre despiadado que rompió un compromiso. En cuanto a las cosas que ella misma había hecho, en hay una sola palabra mencionada. Ahora Internet bulia con especulations sobre quién podría ser el misterioso el de sus ensayos. Por mucho que la gente pregunta, Rosie nunca me nombró explícitamente, pero entre líneas reveló muchos detalles personales sobre mí. Por ejemplo, tenía 25 años y era el presidente de una empresa que cotizaba en bolsa en South City. South City podría ser grande, pero solo había un hombre que cumplía con esos criterios. Gracias a la good vista de los internautas, me identificaron rápidamente. No lo hice. Incluso tienen una cuenta personal. Así que la gente inundó la cuenta oficial de la corporación en su lugar. Escoria ella y es una chica tan buena y rompiste el compromiso. ¿No tienes vergüenza? Basura hombre nunca volverá a comprar un solo producto de tu empresa. Solo espera la bancarrota. ¿De qué sirve ser guapo? Tu corazón es más oscuro que una alcantarilla. El gerente de relaciones públicas estaba abrumado. Simplemente había demasiados comentarios para borrar. Vino a buscar mis instructions preguntando si deberíamos celebrar una conferencia de prensa para aclarar la situación. Una conferencia de prensa por esto. ¿Valió la pena Rosie eso? Agite la mano con destin. Un montón de guerreros del teclado que solo siguen el viento. No hay necesidad de hacer un espectáculo de ello. Son injustos en línea. Pero, ¿cuántos realmente quieren comprar nuestros productos? Además, no todos en internet carecen de cerebro. Después de todo, cuando la señorita surgió de su boda, me aseguré que toda la clase alta lo supiera. Aunque había pasado un año y nadie lo había mencionado más, no mencionar algo no significa olvidarlo. Estaba seguro de que en algún lugar algún espectador entusiasta estaba reconstruyendo la cronología y restaurando mi inocencia. Pero Rosie claramente carecía de esa conciencia. La situación se hizo más y más grande. De 10 temas de tendencia, 3 estaban relacionados conmigo. Cada vez más internautas ociosos, incluso comenzaron a medir fuera de la corporación. Rosie me llamó.
Lamo triumphant para, rego durs. Mason no est en agradable siendo una rata, a la que todos quieren galpier. Verdad? Mientras te cases conmigo. Darán paso al frente y lo aclararé de do. Una situación en la que todos ganan. ¿Qué dices? Deje escapar una risa de desprecio sin disimulo. Rosy espido enfadada. ¿De qué te iris? Respondi con ligereza, mi río de ti. Incluso cuando suplicas no tienes la actitud adecuada. Iris tú quien está siendo aplastado por lleno ahora mismo. Iris tú quien necesita un patrocinador. Sin embargo, mi hablas con ese tono arrogant. Why todavía quieres casar conmigo? ¿Acaso recuerdas que es la verdad? Rosy es cuedo sin palabras. Su respiración fuerte y entrecortada al otro lado del teléfono. Pero rápidamente recuperó la compostura. Así es, tú y yo sabemos la verdad. Pero el público solo cree lo que quiere creer. ¿Acaso importa la verdad? No tenía ningún deseo de perder otro segundo en sus tonterías. Giro el bolígrafo en mi mano y pronuncie perazosamente una sola palabra. Perdí. Capítulo 9 otro movimiento el escándalo del sinvergüenza alcanzó su punto álgido. Entonces alguien desentero el viejo insin el que una vez dije que había debutado oficialmente como payaso. De la noche a la mañana, la opinión pública cambió. Justo Internet estaba del lado de Rosy. Ahora la María había cambiado completamente a mi favor. Por cada persona que me había maldecido como sinvergüenza antes, ahora había aún más personas que llamaban a Rosy una tana desrebrada, y sin remedio. Todas las coronas funebres y las tilas de enero de papel que me habían enviado fueron redirigidas por mensajero directamente a la residencia su. Internet es un arma de doble filo. Bien usada, puede derribar a un enemigo sin derramar sangre, pero también puede volverse en mi contra fácilmente. Rosy probablemente no esperaba que los internautas tuvieran tan buena memoria. Claramente subestimó la destreza investigadora de las llamadas masas de Chayán, los guardianes más agudos entre las comunidades en línea. Son capaces de sacar a los criminales de las madrigueras doradas. Sus escándalos de chismes eran un juego de niños en comparación. El boomerang que una vez me lanzó finalmente regresó y la golpeó a ella. El precio de las acciones de la corporación su cayó un punto. Su cuenta oficial, al igual que la de la corporación los días antes, fue inundada por guerreros de teclado y reprendidos sin piedad. Algunos alborotadores incluso acampan frente a la residencia, su arrojando huevos podridos y verduras en mal estado a cualquiera que saliera. El presidente su estaba furioso. La señora su, que siempre había adorado a Rosy, finalmente se volvió frío y la reprendió. Sin embargo, Rosy se defendió obstinadamente. Yo estaba persiguiendo mi propio amor. ¿Qué has mal? Jamie dijo que estaba atonida por la desvergüenza de Rosy. Incluso dijo que había sobreestimado la inteligencia de Rosy, que a este paso Rosy podría autodestruirse y salir de la familia su sin ayuda. Le recuerda Jane, no vayas la guardia. Hasta que un enemigo no se eliminado por completo, siempre existe la posibilidad de un contraataque. Después de todo, en la historia original, Rosy nos había destruido a ambas. Con el halo de la protagonista rodeándola, quien sabía lo que podría pasar después. Al esto, Jane se sereno y se preparó. Tal como esperaba, Rosy hizo su jugada. Lu propuso al presidente su que Jane asumiera temporalmente el puesto de directora ejecutiva de la corporación su. Jane es tan inteligente. Podemos anunciar públicamente a los medios que es un prodigio de los negocios. Con él al frente de la corporación su, estamos destinados a alcanzar nuevas alturas. Todos esos años de escuela no habían sido en vano para Rosy. Esta jugada fue brillante. Desvió la atención pública de sus escándalos hacia Jane, diluyendo el impacto negativo que había causado. Al mismo tiempo, prepararía Jane,
que no tenía experiencia en gestión, para una queda espectacular, decepcionando al presidente Su, a las redes su y los accionistas de la empresa. Si Jane comisa el más mínimo error mientras ejerce como directora ejecutiva, Rosie sin duda lo magnificaría infinitamente y cosecharía las consecuencias. Beneficios. Una clásica estrategia de matar dos pájaros de un tiro. Incluso así Jane se negaba, Rosie on podría tacarla de desobedient filial, por no querer asumir la responsabilidad de sus padres. No importa la decisión que tomara Jane, era una trampa. El presidente Su dudó. Sabía que Jane acababa de regresar, y carecía de la capacidad para incorporarse a la corporación, Su en ese momento. Pero Jane aceptó. Era una apuesta arriesgada. Si ganaba, aseguraría su posición dentro de la corporación Su. Cuando miró canto, aunque el cansancio se reflejaba en su rostro, su voz rebosaba confianza. Mientras estudiaba el plan de estudios de la escuela secundaria, también les pedía mis tutors que me enseñaran economía y administración. Y con el asistente especial que me asignó mi padre, creo que puedo superar esto. Al mirarlo los ojos, brillantes como si estuvieran llenos de luz de estrellas, la palabra ingenua me atascó en la garganta. Olvídalo. Después de todo, fui yo quien la traigo de vuelta. En el peor de los casos, simplemente la proteger un poco más. Capítulo 10 cosecando lo que sembró después de que Jane se hizo cargo de la corporación Su, se volvió tan ocupada que apenas tenía tiempo para comer. Solo me informaban diariamente sobre lo que sucedía en la casa de los Su. Ahora, sin embargo, cada conversación duraba solo unos minutos antes de ser interrumpida por asuntos de negocios. Sabía que Rosie había comenzado a moverse entre bastidores. Esos frecuentes banquetes con los herederos de segunda generación no habían sido en vano. En nuestro círculo, la gente valora más el interés que el sentimiento. Cuando Rosie reveló su intención de socorrer Jane, logró reunir a algunos aliados. Por supuesto, los verdaderamente inteligentes seguían observando desde las sombras. Los que reunió no eran más que tontos. Esos payasos intentaron repetidamente hacer tropezar a su corporación. Jane resolvió su interferencia con facilidad. Mientras tanto, yo protegí discretamente a su corporación desde detrás del telón. Quienes pueden dirigir empresas rara vez son ingenuos. Una vez que no era mi participación, las empresas que aún estaban indecisas comprendieron mi postura. Se dieron cuenta de que estaba con Jane. En lugar de atacar a su corporación, se acercaron con propuestas de cooperación. En poco tiempo, su corporación consiguió varias alianzas importantes y su reputación se disparó. Para celebrarlo, Jane organizó un banquete de la victoria al que invitó a todos los principales líderes corporativos de South City. Jane y yo nos volvimos a encontrar en el evento. ¿Cómo has estado últimamente? Preguntó. Jane sonrió. La confusión que una vez la acompañó se había ido, reemplazada por una calma serena, ocupada, realizada, por fin siendo que vivo con un propósito, hombre o mujer. Una vez que una persona encuentra la dirección de su vida, su existencia no es en vano. Leva mi copa. Entonces permítame felicitarla por adelantado. Jane chocó las copas conmigo. Gracias. Después, volvió a relacionarse con los invitados. Salí en silencio al balcón, contemplando la luna suspendida en lo alto. Desafortunadamente, había un leve rastro carmesí en ella, pero no importaba. Pronto todo estaría bien. Jadios y gritos resonaron en el salón de banquetes. El espectáculo había comenzado. Tragué lentamente el vino tinto que tenía en la boca antes de regresar sin prisa. En el escenario del salón de banquetes, una escena impactante se proyectaba en la gran pantalla. La multitud se quedó atonida, su sentido de la moralidad hecho añicos. ¿No es ese el joven amo de la familia Chan? Hoy que juega sucio,
pero no pense que fuera cierto. TSK, un hijo ilegítimo dispuesto to do, sin clase. Why es atrieve mostrar esto aquí? Espera, ¿quién es esa mujer? Me resulta familiar. Como es responder a los susurros? El joven amo de la familia Chan Gyro su rostro directamente hacia la cámara. Ah, es Rosie. No puede ser. Realmente es ella. Bueno, el hijo ilegítimo y la falsa heredera juntos. Algo apropiado, ¿no? Inconscientemente, los ojos de la multitud se dirigieron hacia Jane. Jane mostró una expresión de sorpresa y vergüenza. Después de disculparse con los invitados, subió corriendo las escaleras hacia las habitaciones de invitados. Revolví suavemente el vino en mi copa, la alegría floreciendo silenciosamente en mi pecho. Rosie, oh Rosie, con esto, su reputación quedó arruinada. En verdad, la protagonista femenina prevista para este pequeño espectáculo había sido originalmente Jane. Cuando Rosie se dio cuenta que Jane no había quedado en su trampa y, en cambio, había establecido autoridad dentro de su corporación, se enfureció. Así que ideó otro plan. Se puso en contacto con el joven amo de la familia Chan, que no tenía ninguna preferencia particular por el género, y personalmente escribió este escenario. Por desgracia para ella me mentir. Con algunos ajustes de mi parte, el papel protagonista cambió. Y así, la escena que se desarrollaba en todos ahora presentaba a Rosie. Capítulo 11. El final cuando el presidente su enero de la fuerza en el banquete. Se enfureció tanto que casi se desmaya en el acto. La familia Chan también había perdido prestigio. Insistir en que Rosie había seducido deliberadamente al joven amo de la familia Chan y se presentaron furiosos para exigir una explicación. El presidente su se negó a ceder. Levando consigo una Rosie la rosa, se enfrentó a la familia Chan de frente. Ninguna de las partes cedió. La discusión escaló hasta convertirse en un caos. En resumen, un desastre total. Más tarde, Jane propuso una solución beneficiosa para todas las partes. Casar a Rosie con el joven amo de la familia Chan. Después de este incidente, la reputación de Rosie y la del joven amo quedaron arruinadas. Ninguno encontraría un partido respetable en el futuro. Sin embargo, SIS Casaban podría fortalecer la cooperación entre las dos familias. Matar dos pajaros de un tiro. La familia Chan aceptó sin dudarlo. Después de todo, él era solo un hijo ilegítimo, y una reputación era irrecuperable. Eso no importaba mucho. Sin embargo, el presidente su y la señora su dudaron. En el momento en que Rosie supo que había casarse con ese joven amo, se negó rotundamente. Había sido su hija adorada durante más de 20 años. No pudieron aceptar de inmediato y dijeron que necesitaban tiempo para pensarlo. Esa vacilación provocó un desastre. Esa misma noche, el presidente su fue llevado de urgencia al hospital para recibir tratamiento. Aterrorizada de que realmente pudiera casarla con ese canalla, Rosie lo envenenó. Fue enviado directamente a la UCI. La temeraria acción de Rosie agotó por completo cualquier efecto que la señora su sintiera por ella. Ignorando el llanto histérico de Rosie, la señora su llamó inmediatamente a la policía y la hizo arrestar. Rosie fue acusada de intento de asesinato. Con la influencia de la familia su en juego, Rosie fue sentenciada a 10 años de prisión. Cuando Jamie dio la noticia, mi qui perpleja. Mi rostro se contrajo en un nudo de disgusto. Una vez que Rosie estuvo tras las rejas, Jane también envió la niñera y su hermana, las que habían intercambiado a los bebés años atrás, directamente a la policía. Al final, la niña recibió 15 años de cárcel por trata de menores. Su hermana recibió 20 años por trata y abuso infantil. Dada su edad, incluso si sobreviven a la prisión, probablemente pasarían el resto
de sus vidas rebuscando, sobres para sobrevivir. Casi al mismo tiempo, mi antir de lo de Ambrose. La heredera lo había abandonado, y lo habían despedido, de su empresa por aceptar sobornos. Indigent y desesperado, alguien así lo acercó diciendo que podían ayudarlo a iniciar un negocio. Agarrándose a un clavo ardiendo, Ambrose lo siguió. Inicialmente pensé en rastrear su paradero, pero cuando supe que así había ido a Myanmar con ellos, decidí que no era sano mío. Una vez resuelto el asunto, ya me invito a cenar para agradecerme. Lo debo to do esto, señor Law. Sin su apoyo, en ni siquiera ese joven chan podría haberme arruinado. No habría legado ten lejos. Tomé un sorbo de café y respondí. No hay necesidad de agradecerme. Para ser honesta, tienes para lidiar con Rosie. Tienes lo que tienes hoy porque te lo has ganado. Jane sonrió levemente. Si beneficia a ambas partes, ser utilizada no es tan malo. La corporación del señor Law su acaba de conseguir una nueva licitación para un proyecto. ¿Te interesaría colaborar de nuevo? Acepta la carpeta que me entregó. Por supuesto.